contains independent and dependent sources. Then to find out the Thevenin's resistance, that is to find out by using this formula. What is the formula here? VTH by ISC, that is Thevenin's voltage by short circuit current. Okay. So case 3 is a network contains only dependent sources, that is called dead circuits. So the network is called dead circuits. In that case, to consider voltage source are 1 volt or current source is 1 amperes. These are the three cases to solve network analysis. Okay. So I will explain in detail case 1, case 2, case 3. So let us consider a case 1 problem here. A network is given to find out the current passing through 8 ohm resistance. To find out the current passing through 8 ohm resistance by using Thevenin's theorem. So here you can observe that the Thevenin's equivalent circuit, that is Thevenin's voltage source in series with Thevenin's resistance. This is called Thevenin's equivalent circuit. So what is the Thevenin's equivalent circuit is that a Thevenin's voltage in series with the Thevenin's resistance. So first of all, to find out the Thevenin's voltage and Thevenin's resistance, then you can put it these values. Then you can find out the current passing through 8 ohm resistance. Okay. So first of all, find out the first one is Thevenin's resistance. So according to case 1 here, if in case the network contains voltage source, then you can short circuit it. If the network contains current source, then you can open. Okay. So first one, to find out the Thevenin's resistance in this network contains two voltage sources. This is one voltage source. This is one voltage source. These two voltage sources are short circuited. And here to find out the Thevenin's resistance, these two terminals. Okay. To find out the Thevenin's resistance, these two terminals. Why? Because here asking the current passing through 8 ohm resistance. So that's why you can find out the Thevenin's resistance across these two terminals only. Okay. So that is Thevenin's resistance here. And the voltage source is short circuited, that's why here the voltage source short circuited, and this also voltage is short circuited. Then what is the Thevenin's resistance here? These two resistance in parallel, and the resultant resistance is in series with 10 ohm resistance. That's why here 5 parallel with 5, and the resultant resistance is series with the 10 ohm resistance. Then the resultant resistance of Thevenin's resistance is 12.5 ohm. Okay. Next one, to find out the Thevenin's voltage. So Thevenin's voltage, you can find out the current across 8 ohm resistance. So that's why you can find out the Thevenin's voltage across these two terminals only. Okay. So these two terminals, that is called Thevenin's voltage, VTH. In this Thevenin's voltage, do not short circuit or open circuit either voltage source or current source. Voltage source and current source as it is ఎలా ఉన్నాయి ఇలా వదిలేయండి. Okay. Open gun short gun చేయకూడదు. Okay. So Thevenin's voltage VTH, this is the open circle, the 8 ohm resistance. To find out the Thevenin's voltage across 8 ohm resistance. So you can observe that from this network, in this path, in this loop, there is no current passing through in this loop. Why? Because here the open circuit, that's why in this loop the current is zero. Only the current is passing through in this loop only. Okay. So to find out the current in closed loop path, so the current passing through in this loop is, that is equal to I. So I is equal total voltage by, that is the total resistance, that is 5 plus 5, that is 10. 250 by 10 is equal 25 amperes. Okay. So the current is 25 amperes. That's why here the voltage across 5 ohm resistance is 25 into 5, that is 125 volts. Okay. So but you want to require the voltage, Thevenin's voltage. So for this purpose you can apply that loop analysis in this loop, in this area. Okay. So in this loop, there is no current passing through in this loop, that's why the voltage across 10 ohm resistance is 0. Okay. And the 5 ohm resistance is already found at 125 ohms. Okay, to 125 volts. Please, once again I will explain. To apply the loop analysis in this path, so in this path there is current is open path, that's why here the current passing 10 ohm resistance is 0, that's why voltage is 0. But here the current is passing in this loop, that's why here the voltage is present. What is the voltage is 125 volts. 125 volts, that is positive and negative. So current direction is like that, that's why here the first positive 125,
Then again the current is entering into voltage source. Here the starting terminal is negative, that's why minus 75. Again the current is entering into this voltage source, this open circuit, that is starting terminal is minus, that is why minus VTH is equal to 0. From this equation VTH is equal to 50 volts. So you find out the voltage, Thevenin's voltage and Thevenin's resistance. Then equivalent circuit of Thevenin circuit is VTH 50 volts, Thevenin's resistance is 12.5 ohm. Okay, but you want to find out the current passing through 8 ohm resistance. That's why here they put it the 8 ohm resistance is connected in these two terminals. Then find out the current passing through 8 ohm resistance, that is I 8 ohm is equal to total voltage, that is Thevenin's voltage by total resistance. These two resistance in series, that's why 12.5 plus 8, that is 20.85. Then finally the current is 2.44. That is a solution number 1. Okay, please check it. I will give the time 1 minute. After that I will explain the next problem. Please check it your answer, solution of problem number 1. If any doubts are there, then ask. Okay, next sum, problem number 2 here. Here the one bridge circuit is there. To find out the current passing through 2 ohm resistance by using Thevenin's theorem. So you can, this network is only independent sources. That is case 1 problem. So by using case 1 problem, you can solve the current passing through 2 ohm resistance, 24 ohm resistance. First of all, in bridge circuit, ఎప్పుడైనా మనకు బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్ చేస్తే you can check it the bridge is balanced or not. So bridge balance means the opposite impedances multiplications is equal to this opposite impedance multiplications. That is 30 into 5, that is 150, and 50 into 200, that is 1000. So these are impedances not equal. That's why here the bridge is unbalanced. If his bridge is balanced, then there is no current passing through in this part. That is 24 ohm resistance. Okay, so current is 0 when the bridge is balanced. So here the bridge is unbalanced, that's why you can find out the current passing through 24 ohm. Okay, here you can apply the Thevenin's theorem to find out the first one, Thevenin's resistance across these two terminals, and also find out the Thevenin's voltage across these two terminals. Okay, the first one, Thevenin's resistance across these two terminals, that's why you can open the 24 ohm resistance, then you can find out the Thevenin's resistance across these two terminals. So that's why here the open 24 ohm resistance is open, that's why a B terminals here. But in Thevenin's, according to case 1 problem, the voltage source is present here, that's why here the voltage source is short circuited. That's why here the voltage is short circuited. Then C and D terminal is short circuited, that's why here C and D terminal is short circuited.
and A B terminals open circuit. That's why A B terminals open circuit. To find out the Thevenin's resistance across A B terminals. Okay. First of all, you can observe that from this network, these two resistance is parallel, these two resistance is parallel, and resultant resistance is these two resistance is series. Finally, resultant resistance of this one and the resultant resistance of this one is series. That's why 30 is parallel with 50 and 20 is parallel with 5. This is this combination, and resultant resistance is both are series. That's why here the Thevenin's resistance RAB is equal 22.7. You can understand this one. Next one. Next, find out the Thevenin's voltage across 24 ohm. So find out the Thevenin's voltage across 24 ohm. So open the 24 ohm resistance to find out the Thevenin's voltage across AB terminals. Okay. So you can find out the Thevenin's voltage across these two terminals. Does not open or short circuit the sources, either voltage source or current sources. Current source gani voltage source gani open gani short gani cheyakudadandi. When the to find out the Thevenin's voltage find out చేసేటప్పుడు మాత్రం voltage source gani current source gani disturb చేయకూడదు, as it is ఉంచాలి. Okay. So ఇక్కడ voltage source 220 volts is present to only to open the 24 ohm resistance. So 24 ohm resistance open చేస్తాను to find out the voltage across these two terminals. So from this network, that the voltage source send the current, let's assume the current is I. This I current is passing through in this node. In this node, the current is divided into two parts. Some of the current is passing through in this way, and some of the current is passing through in this way. And finally, they get into come back into source. Okay. So let us assume the current is I1 current is passing through in this way, and in this way the current is passing through I2. Okay. So from this form, from this network, the I1 current is I1 is equal to total voltage by total resistance. Total resistance here 30 plus 50, both are series. That's why 30 plus 50, 220 by 30 plus 50, that is I1. IT is similarly the total voltage by 220 volts by these two resistance in series, that is 20 plus 5. Then you can find out the I2 current. So you can observe that I will draw the network. You can easily understand from the above network. This is the network can be rewritten as ఈ నెట్వర్క్ ని మనం రీఅరేంజ్ చేసుకుని డ్రా చేస్తే 220 volts కి 220 volts. This is the 220 volts. Okay. These two resistance series, these two resistance series. Same here. These two resistance in this part. To find out the voltage across these two terminals. That is VTH. Okay. These 220 volts present across these two terminals and these two terminals. Why? Because here the parallel across parallel. That's why these 220 volts is present across these two terminals as well as these two terminals. That's why here I1 current is equal to 220 by 30 plus 50. I2 current is 220 volts by 20 plus 5. Okay. Then you can find out the currents I1 and I2. Okay. So then you can find out the Thevenin's voltage. How to find out the Thevenin's voltage? By using these two current. Okay. So simple to apply the loop analysis in this path. Okay. Then you can find out the Thevenin's voltage. This to apply the loop or KVL analysis, that is the current is I1 current is passing through 30 ohm, that is 30 into I1. Again the current is entering into this open circuit path. What is the voltage here? VTH, and the starting terminal is positive. That's why VTH positive. Again the current is entering into here. Here the starting terminal is negative, that is minus 20 into I2. Why? Because here the I2 current is entering into in this way. Then the voltage present here the positive and negative. Okay. That's why here the starting terminal is negative. That's why minus 20 into the current passing in this path is I2. That is 20 into I2 is equal to 0. You already found out the current I1, submit here. I2 current is submit here. Then you can find out the Thevenin's voltage VTH is equal to 93.5 volts. Okay. So that is according to Thevenin's equivalent circuit. That is Thevenin's voltage in series with the Thevenin's resistance. Then you can find out the
which element is current passing through, there is 24 ohm. That 24 ohm, you want to require the current passing through 24 ohm. That's why here connected in these two terminals. That is 24 ohm. Okay, then you can find out the current is I is equal to Thevenin's voltage by total resistance. That is Thevenin's resistance plus 24. That is 2 amperes. Okay, you can observe that the solution of problem number 2. You can check it. If you need out, then I will explain. Okay, the next one, the problem number 3. So problem number 3 here. This is the case 2 problem. Case 2 means the network contain both dependent and independent sources. That is called case 2 problem. To find out this from this network, to find out the Thevenin's voltage and Thevenin's resistance across these two terminals. That is AB terminals. To find out the Thevenin's voltage across AB terminals as well as resistance also. Okay. The first one, to find out the RTH, that is Thevenin's resistance. So according to case 2, the Thevenin's resistance is found out, that is VTH by ISC, that is the Thevenin's voltage by short circuit current. So, from the case 2, you can observe the Thevenin's resistance is equal to Thevenin's voltage by short circuit current across these two terminals. Okay. So first one, to find out the Thevenin's voltage across AB terminals and short circuit current across AB terminals. First of all, to find out the Thevenin's voltage across these two terminals, that is AB terminals. But here also is given here Vx. But already ikkada Vx voltage ఇచ్చారండి. But ఇక్కడ ఈ టెర్మినల్స్ దగ్గర మనం Thevenin's voltage find out చేయాలి. That's why here Vx is equal to VTH. Okay. So Vx is equal to VTH. So that's why here, but here the dependent sources, that is 0.1 Vx. So here from this network Vx or VTH both are equal. That's why here 0.1 VTH. Okay. So first of all, we find out the Thevenin's voltage across these two terminals. Here the open circuit, that's why there is no current passing through 3 ohm resistance. That's why the voltage drop across these 3 ohm resistance is 0. So that the voltage across these two terminals is equal to the voltage across these two terminals. Why? Because there is no voltage drop here. That's why these two are parallel. That is the voltage across these two terminals is VTH. Then you can apply the KCL. Then you can apply the KCL in this node. Let us assume the leaving currents. Okay, the VTH minus 4 by resistance, that is VTH minus 4 by 2. But here the current is entering, but here the current is leaving. Your assumed direction is leaving, but here the current is entering. That's why here minus 0.1 VTH. That is 0.1 VTH is equal to 0. So from this circuit, from this equation, VTH is equal to 5 volts. From this, solve this equation to get at the Thevenin's voltage, VTH is equal to 5 volts. Okay. The next one, to find out the short circuit current across these two terminals. Okay.
to find out the short circuit current across these two terminals. So short circuit these two terminals. So if the short circuit these terminals, then Vx value is 0. So Vx value 0 means here also current source also 0. Why? Because 0.1 into Vx value 0. That's why the current here open circuit. Why? Because the current value is 0. Then this circuit can be redrawn as this is. That is 4 volts, 2 ohm resistance, 3 ohm resistance, 3 ohm resistance. Okay. Here the current source open circuit and short circuit these two terminals. That's why here the short circuit. To find the short circuit current ISC. So ISC is equal to total voltage by total resistance. These two resistance series. That's why 2 plus 3. That is 4 by plus 3. సార్ కరెంట్ సార్ జీరో ఎలాగైంది సార్? కరెంట్ సోర్స్ జీరో అయిందనా? ఓకే, ఇక్కడ చూడమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ దీస్ టూ టెర్మినల్స్. సో ఇప్పుడు నేను షార్ట్ సర్క్యూట్ చేశాను. షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే వాట్ ఇస్ వోల్టేజ్ ఇయర్? Vx వాల్యూ ఈజ్ 0. సో Vx వాల్యూ 0 అయితే ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ సోర్స్ 0.1 Vx వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇది కూడా 0 అవుతుంది. సో కరెంట్ వాల్యూ 0 అయితే దట్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఆర్ అండర్స్టాండ్? ముందు వచ్చిన VTH వాల్యూ తీసుకోండి సార్. ఇక్కడ వచ్చినా ముందు VTH 5 volts వచ్చింది కదా సార్. సో అది కన్సిడర్ చేయవా మనం ఇక్కడ? ఆ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ మనం ఫైండ్ చేసాం, అది ఉంచాం. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడు థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్. సో థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ కావాలంటే థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ చేస్తావు. దట్ ఇస్ ఓవర్. ఆ సర్క్యూట్ తో మనకు సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ టైం ఫైండ్ చేయాలి, షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఎక్కడ ఫైండ్ చేయాలి? ఈ దీస్ టూ టెర్మినల్స్. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ షార్ట్ చేయాలి. షార్ట్ చేస్తే Vx వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. సో Vx వాల్యూ 0 అయితే ఈ వాల్యూ 0, ఈ వాల్యూ 0 అయితే కరెంట్ సోర్స్ వాల్యూ 0. దట్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో ఈ నెట్వర్క్ కి ఈ నెట్వర్క్ సంబంధం లేదు. ఓకే వెంకట్, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? yes sir. Then short circuit current is equal to total voltage by 2 plus 3, that is 0.8 amperes. So RTH కావాలంటే according to case 2, Thevenin's voltage by short circuit current. Thevenin's voltage is 5 volts and short circuit current is 0.8. Then you can get it thus Thevenin's resistance is 6.25. సో మనకి ఇక్కడ అడిగింది థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఆర్టీహెచ్ ఫైనల్ చేసాం. సో ఈ ఆర్టీహెచ్లోనే థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైనల్ చేస్తాం కాబట్టి మనం సెపరేట్ మన VTH ఫైనల్ చేయడం అవసరం లేదు. సో VTH value is 5 volts and Thevenin's resistance is 6.25. Okay, the next one, problem number 4. Please check it this solution. If you have no doubts, I will explain. Please check it one. I will give you the 1 minute time. Okay, the next one, the problem number 4. Here, this is also case 2 problem. Why? Because here the independent source is there and dependent source also there. So this is the case 2 problem. Then find out the Thevenin's voltage and Thevenin's resistance across these two terminals. Okay, so Thevenin's resistance find out cheyalante, that is Thevenin's voltage by short circuit current. So first of all Thevenin's voltage find out cheyali and then after that short circuit current find out cheyali. So first one Thevenin's voltage find out cheste. So Thevenin's voltage across these two terminals, AB terminals, that is VTH. Okay, so this VTH and 1 kilo ohm both are parallel. That's why in this node the voltage is present, that is voltage is Thevenin's voltage. Okay, let's assume that in this node the voltage is V1. Okay, then to apply the KCL at node, that is at V1 node
and VTH, then you can get the Thevenin's voltage. But here you can observe that these two, the voltage source is present, that is VTH. You can observe that here AB terminal దగ్గర VTH find out చేయాలి కాబట్టి, so here the VTH is the voltage across AB terminal. That's why here the voltage also VAB is called VTH. That's why here written as VTH. Okay, this voltage source is present in between these two nodes, so that these two nodes is called as super nodes. Okay, the voltage source is present in between two nodes. The two nodes is treated as సూపర్ నోడ్స్. ఓకే, సూపర్ నోడ్గా ట్రీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం కేసీఎల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ టూ నోడ్స్ కమెంట్ చేస్తూ ఒక ఈక్వేషన్ మాత్రమే డ్రా చేయాలండి. ఒక ఈక్వేషన్ మాత్రమే మనం నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, టు అప్లై ద కేసీఎల్ ఇన్ దీస్ టూ సూపర్ నోడ్స్. ఓకే, సూపర్ నోడ్ దగ్గర మనం కేసీఎల్ అప్లై చేస్తే లెట్స్ అజ్యూమ్ ద లీవింగ్ కరెంట్స్ అండ్ దిస్ node at node V1. So let's assume V1 minus 5 volts, that is V1 minus 5 volts by 2 ohm resistance, that is one current. Second current is at node V1, V1 minus ground voltage, the V1 minus 0 by 2 kilo ohm, so V1 by 2. Okay, does not write the current equation in this path. Why? Because here the super node path does not write the current equation. Okay, again the current shifted into another node, that is super node, that is here you can write the leaving currents. Let's assume the leaving currents here. Please wait a minute. To apply the KCL in this node, only one current is leaving. Why? Because here the open circuit, there is no current passing through in this path. In this also a path is given here, but it is a super node path. That's why does not write the current equation or current value in this path. Okay, only one path is available here, that is VTH minus ground voltage, VTH minus 0 by 1 kilo, that is VTH by 1. Then from this equation 1, let us assume the equation 1, but here in this equation there is two unknowns, that is V1 and VTH, but you want to record the VTH. So to find out the V1 value, then you can get it the VTH. Okay, so from this network, how to find out the V1? You can observe that from this network, this voltage is present in between these two nodes. So that's why V1 minus VTH is equal to, what is the voltage here? That is 3 VTH. Okay, ఈ నోడ్ దగ్గర V1 volts ఉందండి, ఈ నోడ్ దగ్గర VTH volts ఉంది. So these two potential difference is equal to this voltage value, that is V1 minus VTH is equal 3 VTH. So V1 is equal to VTH ని పంపిస్తే 4 VTH అవుతుంది. సో V1 is equal 40 VTH ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ సబ్మిట్ చేస్తే మీకు థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ వచ్చేస్తుంది, దట్ ఈస్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్. సో ఆర్ అండర్స్టాండ్ ద క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్? Okay, next one, to find out the short circuit current, that is ISC. So find out the short circuit current across these two terminals. Okay, so to find out the short circuit current across these two terminals, that's why this voltage VAB is equal to, the voltage is 0, VAB voltage 0, that's why here the voltage also 0. Why? Because VAB voltage 0, that's why this voltage source is 0. So voltage source 0 means it acts as a short circuit. Okay, that's why here the short circuit. Okay, either short circuit path. So you can observe that from this source the current is leaving, some of current is, let's assume the current is I. Okay, this I current is passing through 2 kilo ohm resistance. At this node the current is actually divided, but here the short circuit path is there now, that's why the total current is passing through short circuit path only. Why? Because in the short circuit path the resistance value is 0, the current always passing through low resistance path. Okay, that's why the current is passing through low resistance path only. So that is short circuit current IS is equal to total voltage by total resistance. What is the resistance here? 2 ohm only, 2 kilo ohm only, that is the short circuit current is 0.0025. So then you can find out the Thevenin's resistance, that is VTH by ISC.
then VTH is 0.5 and short circuit current is 0.0025. Then you can get it the Thevenin's resistance 0.2 kilo ohm. Okay, so according to problem, find out the Thevenin's voltage is over and Thevenin's resistance is over. That is the gate problem 2009. Please check it solution. Venkat, are you understand the problem? Problem number 4. Yes, sir. Next one, case 3 problem. So according to case 3, here uh, only dependent source is there. So in this dependent sources is called dead circuits. So in this case 3 problem, only to find out Thevenin's resistance only, that is possibility, does not find out the Thevenin's voltage. Okay, so in this case Thevenin's resistance find out cheyalante, let us consider voltage source 1 volt or current source 1 ampere. 1 ampere current కానీ current source కానీ voltage source కానీ 1 volt కానీ తీసుకొని మనం Thevenin's resistance find out చేస్తాం. That is the case 3 problem. That is only dependent sources problem. Okay, that is case number. Case 3. So you can observe that in this network there is only one source, that is dependent source. So in this source, in this dependent sources, you are consider 1 volt or 1 ampere current source in the across these two terminals. Okay, so find out the Thevenin's resistance across RAB. So RAB దగ్గర మన Thevenin's resistance find out చేయాలి కాబట్టి ఈ టెర్మినల్ దగ్గర వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ కరెంట్ సోర్స్ కానీ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ 1 volt or 1 ampere. సో దట్ ఈస్ కన్సిడర్, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ హియర్ 1 volt సోర్స్ అక్రాస్ దీస్ టూ టెర్మినల్స్. సో 1 volt సోర్స్ తీసుకున్నాను, మనం Thevenin's resistance ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో Thevenin's resistance కావాలంటే దిస్ వోల్టేజ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ 1 volt బై ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కరెంట్, దట్ ఈస్ I. ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ బై ఈ కరెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ Thevenin's resistance. దట్ ఈస్ Thevenin's resistance ఈజ్ కాల్డ్ V by I. దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఆల్రెడీ నోన్ వాల్యూ తీసుకొని 1 volt బై కరెంట్ వాల్యూ చేస్తే మనకి Thevenin's resistance వస్తుంది. లేదంటే మీకు కరెంట్ సోర్స్ కూడా తీసుకొచ్చండి, కరెంట్ సోర్స్ 1 ampere తీసుకొని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో అలా కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్స్ అస్యూమ్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ 1 volt ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టెర్మినల్స్ A and B. సో A and B దగ్గర 1 volts కరెంట్ తీసుకున్నాను. సో ఈ 1 volt దగ్గర కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు Thevenin's resistance వచ్చేస్తుంది. సో ఈ 1 volt దగ్గర కరెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం లెట్స్ అస్యూమ్ ద వోల్టేజ్ ఇన్ దిస్ నోడ్ ఈజ్ V1. ఓకే, టు అప్లై ద KCL at this node, let us assume all currents are leaving in this node. So okay, so V1, V minus 1 volt by resistance, that is V minus 1. Okay, V minus 1 by 1 ohm. Simply you can observe that here, you can observe that here he already one I current is written as here I current. So I current is entering into in this node. Okay, that's why here the minus I. You can observe that here all currents are leaving. Okay, this current is leaving, but I current is entering into V1 node. That's why that is minus I. Next here V1 minus ground voltage 0 by 2 ohm.
that is v1 by 2. In this node also v1 minus voltage source. What is the voltage source here? 2i. So v1 minus 2i by 1 ohm resistance, that is v1 minus 2i by 1 ohm. So from this equation, let us assume the equation 1. But finally you can get the current value I. This value you want required I, but here the unknown is v1. So to eliminate the v1, to find out the current I, so v1 ఎలా eliminate చేయాలంటే, from this network you can observe that, the I current is, this I current is, if the node is, what is the node, what is the voltage at this node? That is 1 volt. Okay, in this node the what is voltage? v1. So the current I is equal this voltage minus this voltage by this resistance, that is 1 minus v1 by 1, that is the I value. From this equation I is equal to 1 minus v1. So v1 is equal to ఏమవుతుందండి? So v1 is equal to 1 minus I. So submit this equation above equation number 1, then you can get the current value I is equal to 1 by 3. So then Thevenin's resistance is equal to V by I. So V value is known value, that is 1 volt, and I is 1 by 3. Though finally get Thevenin's resistance is 3 ohm. So or another method is, let us consider current source 1 ampere. So let us consider 1 ampere current source across these two terminals. Then you can find out the Thevenin's resistance across these two terminals. So 1 ampere current మీరు తీసుకున్నారండి. సో థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ కావాలంటే వోల్టేజ్ బై కరెంట్ వాల్యూ ఆల్రెడీ 1 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ మీరు తీసుకున్న కదా, నో ప్రాబ్లం. టు ఫైండ్ అవుట్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దీస్ టూ టెర్మినల్స్. సో ఈ వోల్టేజ్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది. సో థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ కావాలని చూడండి, లెట్ us assume the volt KCL at this node. Okay, all currents are leaving, let us assume the all currents are leaving. సో ఇక్కడ కరెంట్స్ మనం లీవింగ్ తీసుకున్నాం, బట్ 1 ఆంపియర్ కరెంట్ అనేది ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది. దట్స్ వై హియర్ ద -1. In this node, in this path, v minus 0 by 2. So v minus 0 by 2, that is v by 2. In this current path is v minus 2 by 1 ohm resistance, that is v minus 2 by 1 ohm resistance, that is equal to 0. So from this equation v is equal to 2 volts. So okay, మనకి ఫైనల్గా ఈ నోడ్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ వచ్చిందండి? 2 volts వచ్చింది. సో ఫైనల్లీ యూ కెన్ గెట్ ద వోల్టేజ్ across this node. What is the voltage here? 2 volts. Okay, అంటే ఈ పాత్ దగ్గర మనకి 2 volts ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత అండి? 1 ఆంపియర్ కరెంట్ ఇంటూ 1, దట్ ఈస్ 1 volts. సో ఈ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ 1 volt, ఈ నోడ్ దగ్గర 2 volts ఉంది. బట్ మీకు కావాల్సింది ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ కరెంట్ సోర్స్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ కావాలి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అప్లై KVL ఇన్ దిస్ లూప్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ 1 plus 2i, 1 plus 2, that is equal to 3 volts. So current source దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంతండి? 3 volts by current value 1, that is equal to Thevenin's resistance is 3 ohm. Okay, let's check it here. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ సర్క్యూట్. ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ సోర్స్ కానీ వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ 1 volt or 1 ఆంపియర్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు సో ఫర్ ఈ కేసులో చూడండి, 1 ఆంపియర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కరెంట్ వాల్యూ మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ 1 ఆంపియర్. సో ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ కావాలంటే సింపుల్గా నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ మీకు వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, లెట్స్ చెక్ ఇట్ ద సొల్యూషన్ నెంబర్ 5.
Next one, these are the Millman's theorem. I will explain the Millman's theorem last one. So this is the another problem for Thevenin's network. Here only independent sources, that is case one problem. So find out the Thevenin's voltage across these two terminals, that is AB terminals. This is the problem gate 2017 problem. Okay. To find out the voltage, Thevenin's voltage across AB terminals. So from this network you can observe that this circuit rearranged as by using source transformation technique. Here the current source is parallel with the resistance. Then you can consider as voltage source in series with the resistance. What is the voltage here? 6 into 5, that is 30 volts. This 5 volts resistance is connected in series. Okay, that is the source transformation technique. To apply the source transform technique. Okay, here also voltage source in series with the voltage source in series with the resistance 10 ohm. Then it is converted into current source. What is the current? That is voltage by resistance 16 by 10, that is 1.6 ampere. And the resistance is always connected across the parallel with the current source, that is 10 ohm resistance. Okay, this path is written as like that. This 10 ohm resistance, 10 ohm resistance, this 10 ohm resistance same as 10 ohm resistance. Okay, so you can mention that here the small mistake is there. Here the voltage representation, the currents, well, the current source is representation arrow mark is downward direction. That's why here the voltage represented terminals is minus and positive, negative and positive, like that. The arrow mark is downward direction. That's why here the positive is downward direction, upward is negative direction. Here also you can change it the material. Okay, here you can observe that here these two resistances parallel. Then what is the resultant resistance is 5. 10 ohm resistance, 10 ohm resistance both are parallel. Then finally you can get the resultant resistance is 5 ohm. Okay, 5 ohm and current source both are parallel. Again, to apply the source transformation technique, then voltage source in series with the resistance. What is the resistance here? 5 ohm resistance. This 5 ohm resistance voltage is 5 into 1.6, that is 8 volts. Okay, and these two resistance are series. That's why you can add the these two resistance, that is 15 ohm. Then to simplify the this network, this one. Okay, so then you can apply the Thevenin's voltage to find out the Thevenin's voltage across AB terminals easily. Okay, simple to can apply the nodal analysis or mesh analysis. Then you can find out the Thevenin's voltage. Simple to apply the nodal analysis and this at this node. Let us assume all currents are leaving. This current are leaving. This current is leaving. So this voltage minus this voltage by this resistance, that is VAB minus 30 by 15. Similarly, this voltage minus this voltage by this resistance, that is VAB minus 8 by 5. Then you can finally get it the voltage VAB is equal to minus 1.5. Okay, let's check it the solution.
Next problem. This is the maximum power transfer theorem. So I will explain at the end of the class maximum power transfer theorem. So first of all, I will explain the Thevenin's theorems. Okay. So the next problem is problem number 6 here. To find out the Thevenin's equivalent circuit as shown on the figure, also find out the current passing through 6 ohm resistance. So from this network to find out the Thevenin's equivalent resistance as well as the current passing through this 6 ohm resistance. Okay. So from this network you can observe that here the case 1 problem. Here two sources there, two sources are independent sources. So according to case 1 problem, so to find out the first one equivalent circuit of Thevenin's voltage, Thevenin's circuit, that is Thevenin's voltage in series with the Thevenin's resistance. Okay. The first one to find out the Thevenin's resistance. So according to procedure of Thevenin's resistance, if the voltage source are present, then short circuited. If the current source is present, then open circuit. So that's why here the short circuit, here is open circuit. Then circuit can be written as like that. So find out the Thevenin's resistance across these terminals. Why? Because you want to require the current passing through 6 ohm resistance. That's why to find out the Thevenin's resistance across these two terminals. That is RTH. So from this network, these two are parallel and resonant resistance is series with the 1 ohm resistance. There is 4 parallel with 12 and resonant resistance is in series with the 1 ohm resistance. Then finally 4 ohm resistance. That is the Thevenin's resistance. Okay. Next to find out the Thevenin's voltage across 6 ohm. To find out the Thevenin's voltage across 6 ohm. Then you can eliminate the this net element that is 6 ohm to find out the voltage across these terminals that is VTH. Okay. Here the open circuit, that's why there is no current passing through 1 ohm resistance. That's why here the voltage is 0. So that this voltage is present across these two terminals. Why? Because there is no voltage drop here. That's why this Thevenin's voltage across these two terminals. Okay. So what is voltage here? That is Thevenin's voltage across this node. That is Thevenin's voltage presented here. Here this node and this node is same. Why? Because there is no element is connected in between these two nodes. That's why here the Thevenin's voltage, here also Thevenin's voltage. Why? Because there is no element between these two nodes. You can observe that here. There is no elements between these two nodes. That's why these two nodes are same. So here represented here Thevenin's voltage and here also Thevenin's voltage. Then you can apply the KCL across this node. Then you can get Thevenin's voltage. Okay. So first of all, let us assume all currents are leaving. First one, this current, that is Thevenin's voltage minus 32 by this 4 ohm, that is VTH minus 32 by 4. This current, that is VTH minus ground voltage 0, so VTH by 12. Next, this voltage, this short circuit path, this same node here, they can apply the this path. All currents are leaving. So here the leaving current is leaving. Here the let us assume the current is leaving, but here the current is entering into Thevenin's node. That's why here the minus 2. Okay, there is no current passing through in this pathway because here the open circuit. That's why E is equal to 0. Then you can get the Thevenin's voltage VTH is equal to 30 volts. From this equation to get at the Thevenin's voltage is 30 volts. So previously you found out the Thevenin's resistance, that is 4 ohm, and Thevenin's voltage 30 volts. So according to Thevenin's equivalent circuit, Thevenin's voltage in series with the Thevenin's resistance, that is 30 volts in series with the 4 ohm. But you can ask the another one is current passing through 6 ohm resistance. That's why here the connected 6 ohm resistance across these two terminals. Then you can find out the current passing through 6 ohm. What is the current? Total voltage by, that is Thevenin's voltage by total resistance, that is Thevenin's resistance plus 6 ohm resistance. This one. Then you can find out the current passing through 6 ohm is 3 amperes. Let's check it one. Let's check it the solution.
Okay, the next one. The next one is similar, same. There is case one where because there is total sources, independent sources. There you can solve that previous sum, same similar sum, similar model. So what is the resistance of first of all by using Thevenin's theorem to find out the current passing through 1 ohm resistance. So ఈ 1 ohm resistance ఫ్లో కరెంట్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి అండ్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ చేయాలి. దెన్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ద 1 ohm resistance across these two terminals. Then you can get it the current passing through 1 ohm resistance. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈ టెర్మినల్ ఫైండ్ చేయాలంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆన్ చేయాలి, కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ చేయాలండి. దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ short circuit, open circuit, that's why here the current source is 0 plus, and this 4 ohm, this 4 ohm same. Then you can find out the Thevenin's resistance is equal 6 plus 6 and is parallel with 4, that is 3 ohm resistance. Next, to find out the Thevenin's voltage across these two terminals. Next one, to find out the Thevenin's voltage across these two terminals, that is positive and negative, that is VTH. Okay, this is the parallel na, that's why here all this node voltage is VTH voltage. Let us assume the in this node is V1, then you can apply the KCL these two nodes, that is V1 node and VTH node, then you can find out the Thevenin's voltage. Okay, so to apply the KCL at node 1 and node 2, that is V1 and V2, so let us assume all currents are leaving, that is V1 minus 12 by 6 ohm resistance, that is V1 minus 12 by 6 ohm. Next one, this current is leaving, let us assume the current is leaving, but here the current is entering into V1 node. What is the current? 2 amperes of current, that's why minus 2. Next, the second current is leaving, that is V1 minus VTH by what is the resistance here? 6 ohm. V1 minus VTH by 6 is equal to 0, that is equation number 1. Next, to apply the KCL and second node, that is Thevenin's node, to apply this node, all currents are leaving, let us assume the currents all currents are leaving. VTH minus V1 by 6 ohm resistance, VTH minus V1 by 6 ohm resistance. Next, this current VTH minus ground voltage 0, VTH minus 0 by 4. There is no current passing through in this path. Why? Because here the open circuit, that's why is equal to 0, that is equation number 1. Solve equation 1 and 2, then you can get to the Thevenin's voltage VTH is equal to 6 volts. Already find out the Thevenin's resistance and Thevenin's voltage, then you can find out Thevenin's voltage and Thevenin's resistance. But here asking what is the amount of current is passing through 1 ohm resistance, that's why here the current to 1 ohm resistance here, then current to find out the current passing through 1 ohm resistance, that is I is equal to Thevenin's voltage by total resistance, that is 3 plus 1, then get it the current is 1.5 amperes. Same similar sum. Okay, it is also one of the gate problem. Please check it solution. Please, my dear students, if any doubts are there, please ask me. Don't say, I will explain in clarity. Next one, the next problem. Here is case 2 problem. Why? Because here independent source is there, different source also there. That is the case 1 problem. Sorry, case 2 problem. So from this case 2 problem, what is given here? Find out the Thevenin's equivalent circuit from this network. That is the Thevenin's equivalent circuit means to find out the Thevenin's voltage as well as Thevenin's resistance. So according to procedure, how to find out the Thevenin's resistance? According to case 2 problem, that is Thevenin's voltage by
short circuit current across these two terminals, that is AB terminals. The first of all, to find out the Thevenin's voltage across these two terminals. So what is the voltage here? VTH. So this VTH voltage and 4 ohm both are parallel. That's why the voltage is present. That is VTH voltage. Okay. Let's assume the voltage is here in this node is V1. Then you can apply the KCL at these two nodes. Then to get at the two equations, the first one to apply the KCL at node V1. Let's assume the all currents are leaving. So that is V1 minus 6 by 5. V1 minus 6 by 5. V1 minus 6 by 5. Next, here current are leaving. Let's assume the current is leaving. But at this network, the current is entering. What is the current value? That is 1.5 Ix. Current are entering. That's why 1.5 Ix minus. Next, third current is current. Let's assume the current is leaving. V1 minus VTH. In this node, what is voltage? VTH by 3. So V1 minus VTH by 3. That is the equation number 1. So next one, to apply the KCL and second node, that is VTH node. To apply the KCL at this node, that is VTH minus V1 by 3. VTH minus V1 by 3. Next, let us assume the current is leaving in this node, in this path. That is VTH minus ground voltage. VTH minus 0 by 4. That is VTH by 4. Here in this path, there is no current passing through in this path. Why? Because here the open circuit. That's why the current is 0. That's why is equal to 0. So from this, you can observe that from this equation 1 and equation 2, there are three unknowns. That is V1, Ix, VTH. That's why it is difficult to find out the Thevenin's voltage. That's why you want to require another equation. From this network, to can get the another equation, that is from this network, Ix is given. What is Ix is? The Ix is the current passing through 3 ohm resistance. Generally Ix is equal. General Ix is equal this voltage minus this voltage. What is voltage? V1 minus VTH by this resistance. That is V1 minus VTH by 3. That is equation number 3. So solve equation 1 and 2 and 3. Then you can get at the Thevenin's voltage. VTH is equal to 5.33. That is Thevenin's voltage. Next one, to find out the short circuit current across the terminals A and B. These terminals, to find out the short circuit current across these two terminals. Okay. So to find out the short circuit current across these two terminals. Once the short circuit in this path, then there is no current passing through 4 ohm resistance. That's why it can be neglected. Why? Because the current entering in this node, total current is passing through short circuit path only. Why? Because the current always prefer low resistance path. And short circuit, what is the resistance value? The resistance is 0. In short circuit, the resistance value is 0. That's why there is no current passing through 4 ohm resistance. That's why it can be neglected. Okay. Then this network can be rerun as 6 volts, 5 volts, and 1.5 current source, and 3 ohm, and 4 ohm is neglect. Okay. To find out the short circuit current ISC, simple, to apply the KCL in this node, then you can get at the short circuit current. Okay. So let us assume the all currents are leaving. That is V1 minus 6 by 5. So V minus 6 by 5. Let us assume the current is leaving, but here the generally current is entering. That's why minus 1.5 Ix. Okay, what is the current here? 1.5 Ix. Let us assume the current is here. V1 minus, here also total ground, that is 0 volts. So V minus 0 by 3. Generally here the current is given already. What is the current here? Ix current is given. That's why simply you can write as Ix is equal to 0. Generally, what is the current Ix? Ix means V minus ground voltage 0 by 3 ohm resistance. That is Ix is equal to V by 3. Then submit here. Then get it the voltage V. So V is equal to 36.36. Okay. So you can find out the voltage V. Then you can easily find out the current short circuit current. Why? Because this voltage by this resistance, then that is the current short circuit current. This voltage by this resistance, that is called short circuit current. Ix is equal to 36 by 3. So that is voltage V by 3. That is current 12.12. So that is a short circuit current is 12.2.
So finally Thevenin's resistance is equal to Thevenin's voltage by short circuit current. Then you can get the Thevenin's resistance. Please check it once. Okay, finally I conclude that to over the Thevenin's theorem. So more number of problems are there. Please practice it. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా, మీకు సొల్యూషన్ మెటీరియల్ మీకు పంపిస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ థియరం. టైమ్ ఈజ్ ఓవర్ నా, ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ టైమ్ ఈజ్ గివ్ మనీ, దట్స్ వై ఐ విల్ స్కిప్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ థియరం. సో సిమిలర్ థియరం, సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. ఇఫ్ యూ నో డౌట్స్ ఆర్ దేర్ దెన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ. ఓకే, సో చూడండి, నెక్స్ట్ థియరం ఈజ్ నార్టన్స్ థియరం. నార్టన్స్ థియరం పర్టికులర్గా మీరు చెప్పనవసరం లేదండి, ఎందుకంటే నార్టన్స్ థియరం అండ్ థెవెనిన్స్ థియరం బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నార్టన్స్ థియరం చూడండి, షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ ద థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్, నార్టన్ రెసిస్టెన్స్. సో నార్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ అన్న థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ అని బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి. మన ప్రీవియస్ కేసులో థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో వాళ్ళకి సేమ్ నార్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ మన కేస్ 2 ప్రాబ్లంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ కూడా కరెంట్కి అలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కరెంట్ ఒక నెట్వర్క్ తీసుకుందాం, దానికి నార్టన్స్ థియరం ఎలా అప్లై చేస్తాం చూద్దాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in this network to find out the Norton's equivalent circuit. So Norton equivalent circuit means short circuit current and Norton's resistance. Norton resistance are Thevenin's resistance, both are same. Okay, the first one find out the short circuit current across these two terminals, then short these two terminals. If they short these two terminal, there is no current passing through in this resistance. Why? Because this current is total passing through short circuit path only. That's why 6 ohm resistance is neglect. Then this network can be redrawn as 15 volts 3 ohm and 4 amperes 3 ohm resistance and short circuit. Is 6 ohm is neglect. Then you can find out the short circuit current ISC. So ISC is current. Simply you can apply the KCL or KVL. Then you can find out the short circuit current. Okay, then you can simply apply the KCL. This voltage minus this voltage by 3, that is 15 minus V minus 15 by 3. Let us assume the current is leaving, but actually the current is entering into V node. What is the current here? 4 ohm. That's why minus 4. This next one, this voltage minus ground voltage 0, ground voltage 0, that is V by 3. Then you can get it the voltage V is equal to 13.5. Okay, so voltage మీకు ఇప్పుడు వచ్చిందో, then you can find out the short circuit current. Short circuit current ఎలాగ వస్తుందండి? Short circuit current means this current, that is this voltage by this resistance. What is voltage here? 13.5 by 3. 13.5 by 3, that is equal to short circuit current. One short circuit current is over. Next one, to find out the Thevenin's voltage or Norton's voltage, Norton's resistance. Thevenin's resistance or Norton resistance across these two terminals. సేమ్ ప్రీవియస్ కేసులో ఎలా చేసాం అలాగండి. సో వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే షార్ట్ చేయాలి, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేయాలి. సో దిస్ వన్ షార్ట్ సర్క్యూట్, దిస్ వన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్, దెన్ దిస్ సర్క్యూట్ కెన్ బి అచీవ్ దట్ లైక్ దట్. ఓకే, 3 ohm 3 ohm and 6 ohm. These two resistance are series and the result resistance is parallel with the 6 ohm. Then you can achieve the Thevenin's resistance 3. Okay, this is the equivalent resistance of Norton's, that is short circuit current and Norton's resistance. And similar, so Thevenin's resistance, Thevenin's theorem చూస్తే it is similar to Norton's. Don't worry, you can check it. Next one, the most important theorem is maximum power transfer theorem. The most important next category, the maximum power transfer theorem. So how to solve the maximum power passing through particular resistance, particular element. So here the condition one quotation, one point is there here. The maximum power transfer theorem is applicable only when the load is variable. So maximum power transfer theorem ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామండి? When the load is variable means when the load is unknown. Load is unknown అయినప్పుడు మాత్రమే maximum power transfer theorem అప్లై చేస్తాం. Otherwise choose the minimum internal impedance of source
which gives the maximum current through fixed load. Okay, చూడండి maximum power transfer theorem apply only on unvalue unknown value. సో అన్నోన్ వాల్యూ దగ్గర మాత్రం maximum power transfer theorem అప్లై చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ ఈజ్ అన్నోన్, దీనికి అప్లై ద maximum power transfer theorem అక్కడ మాత్రం అప్లై చేయాలండి. నోన్ వాల్యూ దగ్గర maximum theorem అప్లై చేయకూడదు. నోన్ వాల్యూ దగ్గర అప్లై చేయాలంటే చూస్ ద మినిమం వాల్యూ. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమనంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఇన్ డీటెయిల్. సో నెక్స్ట్ వన్, అప్లై ద maximum power transfer theorem ఓన్లీ లీనియర్ సర్క్యూట్ as well as active and passive networks. Linear networks means RLC, passive elements are RLC, active elements means voltage source or current source. Okay, so first one, to apply the maximum power transfer theorem there are three cases, so many cases are there, that is 5 cases is there. So how to find out the maximum power transfer through particular element? Okay, for example, if the load is resistive load, the resistive load is unknown, then what is the amount of maximum power transfer through this load? That is the condition is load resistance is equal to source resistance. This resistance is equal to source resistance. You can keep it point. The maximum power transfer theorem is only apply where the load is unknown. For example, load is known value, that is 3. RS is unknown. Then what is the maximum power transfer theorem is, there is no apply the this formula, that is load resistance is equal to source resistance. ఈ ఫార్ములా ఇచ్చేయకూడదండి. ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఓన్లీ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ అన్నోన్ అయిన మాత్రమే ఈ మెథడ్ ఈ ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కేస్ 2, ఇఫ్ ద లోడ్ ఈజ్ అన్నోన్, దట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ. ఇఫ్ ద లోడ్ ఈజ్ అన్నోన్ అండ్ లోడ్ ఈజ్ ఇంపిడెన్స్, then what is the maximum power transfer through this load? What is the condition? ZL is equal to the conjugate of source impedance. What is the conjugate of source impedance? That is equal to R minus JXC. Okay, next one, case 3. So in this case, impedance is given, but RL only resistance is unknown, the remaining value is known value. Then how to find out the maximum power transfer to this load? That is RL is equal to, what is the condition? RL is equal to root over R square plus XL plus XC. This is the case 1. Okay, case 3. Next, case 4. If the load is impedance, XL is the unknown, that is reactance part is unknown, then what is the maximum power transfer to this load? What is the condition? XL plus XS is equal to 0. That is XL is equal to minus XC. This XL is equal to this negative terms of XC. Okay, next, case 5. If the load is resistive load but source is impedance, then what is the maximum power transfer to this load? What is the value of RL? RL is equal to the root over R square plus X square. These 3 conditions మనం చూసుకొని maximum power transfer. చూడండి, maximum power transfer థియరం అప్లై చేయాలంటే లోడ్ ఈజ్ అన్నోన్ అవ్వాలండి. లోడ్ అన్నోన్ అయితే మాత్రం maximum power transfer థియరం అప్లై చేస్తాం. లోడ్ ఈజ్ అన్నోన్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, లోడ్ వాల్యూ 3 ohms ఇచ్చాడు, సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది అన్నోన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ దిస్ లోడ్? వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆర్ఎస్ అని అడిగాడు అనుకోండి. రెసిస్టెన్స్ ఈ కండిషన్ వేసి మీరు వేయకూడదు. లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్, దట్ ఇస్ వై ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 అని వేయకూడదండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ లోడ్ అనేది నోన్ వాల్యూ, ఇక్కడ సోర్స్ అనేది అన్నోన్. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఏదైతే మినిమం వాల్యూ ఉంటుందో అక్కడ మినిమం వాల్యూ ఉంటే then what the current passing through load is maximum. So maximum current load లో పాస్ అయితే సో maximum power ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అది ఈ కండిషన్. ఓకే, సో మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఓకే, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి మీకు చెప్తాను, దాన్ని కెన్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద maximum power transfer through particular load? So what is the formula? That is VTH square by 4 RTH. That is the formula, VTH square by 4 RTH. So VTH means Thevenin's voltage, RTH means Thevenin's resistance. Okay, so let it the problems. What are the problems are given on maximum power transfer theorem? So from this problem 1, the source impedance, that is ZS, is equal to 6 plus J8 ohm in this network shown in the below figure. Then what is the maximum power transfer to load impedance?
when the ZL is equal to, సో ZL వాల్యూ ఏ వాల్యూ అయితే మ్యాక్సిమం పవర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని చూడండి అక్కడ. సో ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్ ZL ఈజ్ అన్నోన్, సో ZS ఈజ్ నోన్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద నోన్ వాల్యూ? 6 ప్లస్ J8. సో ZL అన్నోన్ కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ అప్లై ద మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం హియర్. సో విచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ZL టు ట్రాన్స్ఫర్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ త్రూ పర్టికులర్ లోడ్? సో అకార్డింగ్ టు సో కేస్ 1 here the కేస్ 2, కేస్ 2 మీరు స్టడీ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ. సో ZL is unknown, ZL is unknown, ZS is known value. Then what is the maximum power transfer అవ్వాలంటే what is ZL value? ZL value is equal to the conjugate of source impedance, that is RS minus JXC. So then you can submit here the conjugate of source impedance. What is the conjugate of source impedance? 6 minus J8, that is 6 minus J8. Okay, what is the maximum power transfer to load? ఈ లోడ్లో మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ది ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ? సో ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ సోర్స్ ఇంపిడెన్స్, దట్ ఈస్ 6 minus J8. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ హియర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. సో you can observe that here from this circuit shown in the figure, okay, RL is given, that is 60 ohm. Okay, and a variable resistance, source resistance is given. What is the source resistance? The source resistance in between 20 ohm and 80 ohm. Then what is the maximum power transfer to load RL? ఈ లోడ్ RL లో maximum power transfer అవ్వాలంటే సో వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అని అడిగేటండి. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనకి లోడ్ అనేది నోన్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం అప్లై చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందండి, జనరల్గా లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా 60 అవుతుంది. కాబట్టి సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ 60 అయితే మీరు వేసారనుకోండి, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను మీకు. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్? మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం ఇస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ ద లోడ్ ఇస్ వేరియబుల్. Otherwise choose the minimum value of internal impedance. Choose the minimum value of internal impedance of the source. Okay, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలండి, ఇక్కడ సోర్స్ ఈజ్ అన్నోన్. సో అన్నోన్ కాబట్టి ఇక్కడ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఏ వాల్యూ చూస్ చేసుకోవాలి, మినిమం వాల్యూ చూసుకోవాలి. సో మినిమం, వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ? 20 ఓమ్కి 8 ఓమ్కి మిడిల్లో వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ? 20 ఓమ్. సో 20 ఓమ్ని మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద 20 ఓమ్. Here the 60 ohm. Then what is the maximum power transfer to in this RL load? That is equal to maximum power is equal to I square into RL. That RL is constant, already is given. What is the value? 60 ohm. To find out the current I. I current means, so what the current passing through in this network. What is the current here? That is 40 by 20 plus 60. 40 by 20 plus 60. Then current is 1 by 2. So 1 by 2 whole square into load resistance 60. Then you can get the maximum power. సో మ్యాక్సిమం పవర్ కావాలంటే 20 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ మీరు ప్లేస్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ రీజన్ కూడా మీకు చెప్తాను చూడండి. 20 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు ప్లేస్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 8 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ ప్లేస్ చేస్తారు అనుకోండి. ఇప్పుడు వెన్ కంపేర్ టు 20 ఓమ్, 8 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ మ్యాక్సిమం. సో మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ప్లేస్ చేస్తే కరెంట్ ఈస్ మినిమం. అంతే కదా, రెసిస్టెన్స్ పెరిగిందంటే కరెంట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? కరెంట్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. సో కరెంట్ వాల్యూ తగ్గితే సో మ్యాక్సిమం పవర్ ఏమవుతుంది? పవర్ కూడా తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ 60 ఈజ్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి మీరు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ పెంచితే కరెంట్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. సో కరెంట్ వాల్యూ తగ్గితే పవర్ తగ్గిపోతుంది. దిస్ కరెంట్ వాల్యూ తగ్గితే పవర్ తగ్గుతుంది. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ దిస్ ఫార్ములా. ఇఫ్ ద కరెంట్ వాల్యూ డిక్రీజెస్ దెన్ రెస్పెక్టివ్ పవర్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. హియర్ ద లోడ్ RL ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ కరెంట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే దెన్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ద minimum value of the source resistance. Then put it the minimum value of the source resistance. What is the minimum value here? That is 20 ohm. Okay, that is the next one. The resistance which should be connected between terminals P and Q. So P and Q terminal దగ్గర ఏ రెసిస్టెన్స్ మనం ప్లేస్ చేస్తే దెన్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు లోడ్. ఈ లోడ్లోకి మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో లోడ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఇండికేట్ చేశాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సోర్స్. ఓకే,
ఇక్కడ లోడ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లోడ్ ఈజ్ అన్నోన్ వై బికాజ్ ఇక్కడ 4 ఓమ్ ఒకటి ఇచ్చాడు కానీ ఇంకోటి రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. దట్స్ వై లోడ్ ఈజ్ అన్నోన్. సో లోడ్ ఈజ్ అన్నోన్ కాబట్టి దానికి కెన్ అప్లై ద మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ. సో మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం ప్రకారం లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ హియర్ 2. వాట్ ఈస్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ హియర్ 4 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్. ఈ PQ టెర్మినల్ దగ్గర ఒక రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ P అండ్ Q అన్నాడు కాబట్టి లెట్స్ అస్యూమ్ ద రెసిస్టెన్స్ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ R. ఓకే, ఈ R వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ 4 ఓమ్ అండ్ 6 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ బోత్ ఆర్ ప్యారలల్ కాబట్టి R into 4 by R plus 4 is equal to source resistance, that is 8. Then you can get it, the resistance value is 4 ohm. That is option 4. Let's check it this solution. And next one, what value of load impedance ZL which the load consume the maximum power. So maximum power consume cheyalante load, what is the value of ZL is the unknown value here. Okay, so maximum power transfer avvalante what is the value of ZL. So according to case 2, ZL is the unknown, then ZL is equal to load impedance is equal to source impedance. Sorry, load impedance is equal to the conjugate of source impedance. That is, what is the conjugate of 30 minus J4? 30 minus J40. 30 minus J40. So but options is given here. What is options here? If the load value 50 ohm and power factor value 0.6 leading and 50 ohm and power factor value 0. lagging. సో మనకి ఇక్కడ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మేము ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఎంత వచ్చింది మీకు 30 minus J40. ఇందులో రెసిస్టెన్స్ పార్ట్ ఎంత అండి 30. సో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 30 కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్. ఆప్షన్ సి రైట్. బట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ. So power factor is unity. So here the problem is a mistake is there. We'll check it. Okay, correct. సరిపోయిందండి. సో ఇక్కడ చూడండి ZL is equal 30 minus J4. What is the resistance value here? 30. సో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 30 అండి. అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ కావాలంటే ఈ లోడ్ దగ్గర పవర్ ఫ్యాక్టర్ కావాలంటే సో cos phi is equal to R by Z. cos phi is equal to R by Z. R value 30, Z value 50. ఈ 50 ఎలాగ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. I will explain the power factor value. Here the resistance is 30. So resistance 30 like that. Here the reactance part, that is 40. So reactance always 90 degrees లో displacement ఉంటుంది. This is 40, this is 30. Okay, then the combination of these two is called impedance, that is equal to Z. Okay, Z is equal to what is value 30 square plus 40 square root over. So that is called 50. Then finally you can get it Z value 50. So R value and then already R value is given here 30. Then cos phi is equal to R 30 by 50, that is equal to 0.6. ఇక్కడ లీడింగ్ ఇచ్చాడండి. లీడింగ్ ఇచ్చాడంటే R minus JXC, that is కెపాసిటెన్స్ కాబట్టి లీడింగ్.
నెక్స్ట్ మీరు పర్ఫెక్ట్ని వేరేలో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి. పర్ఫెక్ట్ని ఎలా కూడా వేరేలో ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనదర్ మెథడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ మీకు తెలిసిపోయిందండి 30 - J4. ఈ 30 - J4 ఇంపిడెన్స్ని పోలార్లో కన్వర్ట్ చేశారనుకోండి. పోలార్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? పోలార్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఫై, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ యాంగిల్ వస్తుంది. సో ఈ ఫేజ్ యాంగిల్ మనకి 5 వాల్యూ ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ వచ్చేస్తుంది, కాస్ 5. ఓకే, ఈ రెక్టాంగిల్ ఫార్మ్ని పోలార్లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చే యాంగిల్ మనకి యాంగిల్ వస్తుంది. ఆ యాంగిల్ని కాస్ 5లో సబ్మిట్ చేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఈ పర్ఫెక్ట్ అనేది లీడింగ్ లాగింగ్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ మీకు వచ్చే ఇక్కడ వచ్చే ఇంపిడెన్స్ బట్టి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ ఏమో R - JXC ఫార్మాట్లో ఉంది. R - JXC అంటే XC మీన్స్ కెపాసిటెన్స్ కాబట్టి లీడింగ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ హియర్ నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఈజ్ ఆన్సర్. వై? బికాస్ 30 ohm ఈజ్ కరెక్ట్, బట్ పర్ఫెక్ట్ ఈజ్ యూనిటీ వచ్చి మీకు పర్ఫెక్ట్ 0.6 వచ్చింది, ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ యూనిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి దిస్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్. సో ఆప్షన్ D is none of the above. Okay, this is the calculations of problem number 6. సరే, ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ కాదా? ఆప్షన్ ఏ అదే ZL అడిగారు కదా సార్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 50 ohms కదా, పవర్ ఫ్యాక్టర్ 0.6 లీడింగ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏమని అడిగారు? జడ్డల్ అడిగారు. ఒక సోర్స్ గుడ్ నాన్న, జడ్డల్ అడిగారు కదా. ఓకే, రైట్. దట్ ఇస్ ఆప్షన్ రైట్. సో ఇక్కడ జడ్డల్ కాకుండా రెసిస్టెన్స్ అడిగితే దెన్ ఆప్షన్ D is right. వెరీ గుడ్ నాన్న. వాట్స్ ఎవర్ నా? సాయి తేజ సార్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మనకు జడ్డల్ అడిగాడు కాబట్టి దట్ ఇస్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్, 7th one. So a DC source has open circuit voltage is 30 volts. So open circuit voltage means that is Thevenin's voltage. Simply you can observe that Thevenin's voltage. Okay, and internal resistance is 1.5 ohm. Internal resistance is 1.5. That is open circuit voltage, and the internal resistance is 1.5 ohm. Okay, a resistance load is connected to source. ఒక లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేశాడంటే దేని కనెక్ట్ చేశాడంటే ఈ సోర్స్ కనెక్ట్ చేశాడు. వాట్ ఈస్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్? RL. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ డిస్పేట్ టు లోడ్? ఈ లోడ్లో మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ RL? ఫస్ట్ జనరల్లీ RL ఈజ్ ఈక్వల్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్. దట్స్ వై RL ఈజ్ వాల్యూ 1.5. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పవర్? సో మ్యాక్సిమం పవర్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? VTH² 4RTH. లేదంటే సింపుల్గా మీరు I² R వేసుకుని వచ్చేస్తుంది. I² R I ఎలాగ వస్తుంది? ఇక్కడ 30 volts బై దిస్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 1.5 by 1.5 ఏమవుతుంది? 30 by 1.5 plus 1.5 that is 3 whole square into resistance, that is load resistance. What is the value? 1.5. that is the maximum power. లేదంటే VTH² by 4RTH ఈ ఫార్ములా ఇచ్చేసి కూడా మీకు మ్యాక్సిమం పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో చూడండి ఎలా చేస్తారు, ఎక్స్ప్లెయిన్. సో VTH², సో VTH² అంటే ఈ లోడ్ దగ్గర VTH వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఈ లోడ్ని రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ VTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఇన్ దిస్ రెసిస్టెన్స్. దట్స్ వై దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ 30 volts. 30 volts whole square. నెక్స్ట్ వన్, థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ ఎలిమెంట్ని మళ్ళీ రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ మీరు RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో RTH, సో వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది షార్ట్ చేస్తారు. ఓన్లీ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి 1.5 అవుతుంది RTH. దాన్ని VTH² 4RTH చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమం పవర్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Are you understand? Okay, next category is that to find out the maximum power transfer to particular load. Okay, సో ఈ ఒక లోడ్లో మనకి మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అనుకోండి. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు దిస్ లోడ్? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? VTH² by 4RTH. అంటే ఇక్కడ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అలాగే ఇక్కడ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫస్ట్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం అకార్డింగ్ టు ప్రొసీజర్ దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ని రిమూవ్ చేయాలి. సో దీన్ని రిమూవ్ చేసి
ఇక్కడ వోల్టేజ్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ VTH. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ కావాలంటే దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ దిస్ వోల్టేజ్. వై? బికాస్ దోస్ ఆర్ ప్యారలల్. సో ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 8 ohm. వోల్టేజ్ అక్రాస్ 8 ohm ఈజ్ ఈక్వల్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 8 ohm రెసిస్టెన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టే. సో ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ సోర్స్ అనేది 5 amperes అనేది ఓన్లీ 8 ampereలో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ చెక్ ఇట్ హియర్, ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఈ 5 amperes కరెంట్ అనేది ఓన్లీ 8 ohmలో మాత్రం పాస్ అయ్యి వెలుగలిపోతుంది. This is the open circuit voltage, that is Thevenin's voltage. So this Thevenin's voltage is equal to the voltage across 8 ohm. So what is the value? VTH is equal to 5 into 8, that is 40 volts. That is the VTH. Next, find out the Thevenin's resistance. So Thevenin's resistance find చేయాలంటే ఇక్కడ దీన్ని ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనం Thevenin's resistance find out చేయాలి, that is RTH. సో కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేయాలి, ఓపెన్ చేస్తే ఓన్లీ 1 resistance ఉంది, that is value 8. Then you can put it here, then you can find out the maximum power transfer to RL load. Next, same second case here. What is the maximum power transfer to RL load? This load. What is the maximum power transfer to RL? So ఇక్కడ maximum power transfer అవ్వాలంటే what is the condition? General, what is the formula? VTH square by 4 RTH. సో ఇక్కడ మనకి VTH వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ as RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ RTH ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానండి. సో ఇక్కడ RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ మనం RTH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ RTH. వోల్టేజ్ సోర్స్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి, కరెంట్ సోర్స్ నుండి ఓపెన్ చేయాలి. దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి, చేస్తే ఏమవుతుందండి, దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి దిస్ షార్ట్ సర్క్యూట్. దెన్ దీస్ టూ టెర్మినల్స్, దీస్ టూ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ప్యారలల్. దెన్ అగైన్ ద రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ సిరీస్ విత్ ద దీస్ టూ. వాట్ ఇస్ వాల్యూ? 3 + 2 5. 3 + 2 and its parallel combination. That is Thevenin's resistance is 9 ohm. Next, to find out the Thevenin's voltage, across this load. So that is VTH. So open circuit chesam kabatti there is no current passing through in this resistance. That's why the voltage is 0. Okay, so then this voltage is present across these two terminals, that is VTH. Okay, then you can apply the KCL or KVL or any method, they can get easily Thevenin's voltage. Okay, so ఇక్కడ మనం KCL ఇక్కడ మెష్ అనాలిసిస్ అప్లై చేసాం. let us assume the current is in this path is I1, in this path is I2. సో ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, 6 into in the flow current I1, there is 6 into I1. Next, the current is entering into 12 ohm, but here the current is entering into I2 current is opposite direction. That's why I1 minus I2. And what is the resistance value is 12. There is 12. Okay. Next, the current is entering into source. What is the terminal? Starting terminal is minus. That's why minus 12 is equal to 0. That is equation number 1. Okay. Next, equation number 2. Then equation number 2. In this current is, let us take clockwise direction. There is I2 current. This I2 current and 2 amperes current both are opposite direction. That's why you can directly write as I2 is equal to minus 2 amperes. This current is only passing through in this way. There is no way in this way because here the open circuit path. That I2 is equal to minus 2 amperes. Submit here, then you can get it the current I1. So I1, I2 are known. Then you can find out the Thevenin's voltage easily. So Thevenin's voltage is మనకి I1 I2 వస్తాయి కాబట్టి then you can find out the Thevenin's voltage. So Thevenin's voltage కావాలంటే ఇక్కడ ఉన్న voltage కావాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న voltage చూడండి, that is V12. So V120 means the voltage across 12 ohm resistance. This I1 current is entering into here, this I2 current is entering into here. That's why 12 into I1 plus I2. That is the voltage across 12 ohm is 32 volts. So ఇక్కడ మనకి 32 volts వస్తుందండి. Then the voltage across 12 ohm resistance 32 volts వస్తుంది. Then you can find out the Thevenin's voltage. That is VTH minus the 32 voltage by this resistance. Next, to apply the KCL in this node,
there is the current is leaving. Let us assume the current is entering, so that current is leaving. Generally the current is here entering. What is the current? -2. There is no current passing through in this way. That's why is equal to 0. So that's why VTH is equal to 220 volts. Then submit here, then get it the maximum power. Let's check it the solution number 3. Next one, can anybody explain what value of R to get the maximum power transfer to 3 ohm resistance? Can anybody? What value of R? What value of R to get the maximum power transfer to load? This 3 ohm resistance. Can anybody? అది జీరో కదా సార్. Zero. What is the reason? ఎందుకంటే మాక్సిమం కరెంట్ వెళ్ళాలంటే మినిమం రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి. మినిమం అంటే జీరో కదా సార్. ఓకే, ఎక్సలెంట్. చూడండి, అక్కడ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లై చేయకూడదు. ఎందుకంటే లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది, ఇక్కడ లోడ్ అనేది వాల్యూ, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ నోన్ వాల్యూ. ఓకే, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ అని చేసి మీరు రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే రాంగ్. ఓకే, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ నోన్ వాల్యూ, సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ అన్నోన్. Then you can find out the source resistance value. Simple to select the with minimum value. ఏ minimum value select చేస్తే then you can get it the maximum current passing through load. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఎంత మినిమం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అంత మ్యాక్సిమం కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఆప్షన్లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 0 సబ్మిట్ చేస్తారు అనుకోండి. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 0 మీన్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్. అంటే ఇక ఈ సోర్స్ నుంచి వచ్చే కరెంట్ అనేది టోటల్ కరెంట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ద్వారా లోడ్లోకి వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ 6 ohm రెసిస్టెన్స్ అనేది 0 అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం పవర్ వస్తుంది మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 6 ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తారు అనుకోండి. 6 సబ్మిట్ చేస్తే 6 ప్యారల్, దెన్ రిజల్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 3 ohm. అంటే రెసిస్టెన్స్ ఉంది, 3 ohm రెసిస్టెన్స్ ఉంది, అంటే కరెంట్ ఏమో దీన్ని ఈ కేసుతో కంపేర్ చేస్తే కరెంట్ ఏమో ఇక్కడ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ 2 ohm రెసిస్టెన్స్ సబ్మిట్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? 6 × 2 12/8 అంటే 3/2, అంటే 3/2 రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అంటే ఈ 3/2 రెసిస్టెన్స్ కూడా ఈ రెసిస్టెన్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ కాబట్టి కరెంట్ వాల్యూ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ కంపేర్ చేస్తే మ్యాక్సిమం కరెంట్, మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్. సో మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ తగ్గుతుంది. సో లెట్ us choose the minimum value, that is R is equal to 0. Next problem here. Find out the maximum power transfer to RL load. సో ఈ RL load the maximum power అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సేమ్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? maximum power ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే VTC²/4RTH. సో సింపుల్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ద థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్, థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్. సేమ్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేయాలి. సో ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసామండి. సో ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసాం కాబట్టి ఇందులో కరెంట్ పాస్ అవ్వదు. 4 ohm రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ పాస్ అవ్వదు, 0. ఓన్లీ ఈ పాత్లో మాత్రం కరెంట్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ హియర్ ఇన్ దిస్ పాత్? అప్లై ద మెష్ అనాలిసిస్ ఆర్ నోడ్ అనాలిసిస్, ఇది అప్లై చేసి మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు మెష్ అనాలిసిస్ అప్లై చేస్తే, చూడండి, ఇక్కడ మెష్ అనాలిసిస్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ వోల్టేజ్ 0 కాబట్టి సో కరెంట్ ఈజ్ లైక్ దట్. వాట్ ఈస్ టెర్మినల్ హియర్? నెగిటివ్ టెర్మినల్ స్టార్టింగ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ హియర్? -12. దట్ ఇస్ -12. నెక్స్ట్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ హియర్. వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ హియర్? దట్ ఈస్ V20. 20 ohm resistor ఉన్న వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ V20.
Next, the current is entering into here. What is terminal here? Minus VTH is equal to 0. సో ఈ వాల్యూ మీకు తెలిస్తే దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్. సో ఈ వాల్యూ మీకు కావాలంటే సింపుల్గా to apply the loop analysis in this path. Okay, what is the current here? The current I is equal to 20 by, that is voltage, total voltage by total resistance, 20 plus 5, 25. That is current. You can get current value. So current value మీకు వస్తే then you can find out the voltage across 20 ohm. So ఇక్కడ what is the voltage here? 20 into current. What is the current here? The current is 20 by 25. Then V20 is equal to 20 volts, 20 ohm resistance into the current passing through. What is the 20 ohm resistance? The current is 20 by 25. Then get it the V20 volts. So submit the V20 volts in this equation. Then you can get it the VTH is equal to 4 volts. And similarly to find out the Thevenin's resistance also. Similarly Thevenin's resistance కూడా find out చేయాలండి. సో అక్రాస్ ది థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి, ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేయాలి. అలాగే వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి షార్ట్ చేయాలి, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేయాలి. ఇక్కడ రెండు వోల్టేజ్ సోర్స్ కాబట్టి షార్ట్ చేసాం. దెన్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ దీస్ టూ ప్యారలల్ అగైన్ సిరీస్. దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ద థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ 8 ohm. Then finally P max is equal to which is squared by 4 RTH. Then you can get it the 1/2 watts. So maximum power transfer theorem, Thevenin's theorem and Norton's theorem is maximum power. So if any doubts are there up to class, please ask me. So మీకు థెవెనిన్స్ థియరం వస్తే నార్టన్స్ థియరం ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఓకే, సో ఒక థెవెనిన్స్ థియరం వస్తే మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం కూడా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే VTH స్క్వేర్ బై 4 RTH అంటే ఒక థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఒక థెవెనిన్స్ థియరం పైన 2 థియరమ్స్ వచ్చేస్తుంది. ఒక థెవెనిన్స్ థియరం మీకు వస్తే నార్టన్స్ థియరం వచ్చేస్తుంది, మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం వచ్చేస్తుంది. బట్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరంలో ఈ కండిషన్స్ మస్ట్ చూడకి మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. మస్ట్ చూడకి ఈ కండిషన్ తెలియాలని. ఓకే, ఈ కండిషన్స్ అనేవి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ గేట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మెటీరియల్ అనేది మీకు కావాలంటే నాకు వాట్సాప్ నెంబర్ చేయండి అమ్మా, మీకు మెటీరియల్ పంపిస్తాను. ఆల్రెడీ మేడం గారు పంపించాను, మీకు కావాలంటే నాకు వాట్సాప్ చేయండి, మీకు మెటీరియల్ పంపిస్తాను అప్ టు క్లాస్. ఈరోజు ఎంతవరకు అయింది అంతవరకు. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ కేస్ వన్స్. ఈ కేసులో చెక్ చేసుకున్నాము మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం.
చూడండి ప్రీవియస్గా కొన్ని సమ్స్ మన నార్టన్స్ థెవెనిన్స్ థియరం మీద కొన్ని సమ్స్ వదిలాం. మీకు ఏం కావాలంటే చెప్పండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి. ఒకసారి చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద గేట్ ప్రాబ్లమ్ 2006. So in this figure the current source is 1 ampere, 1 at an angle 0, and the resistance value is 1 ohm, and impedance ZC is equal to minus j ohm, and ZL is equal to j2 ohm. Then find out the Thevenin's equivalent. Look into the circuit across XY terminals. మనకి ఆప్షన్లో మీరు చెక్ చేస్తే ఆప్షన్స్లో వోల్టేజ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడండి. అంతే థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్, థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అక్రాస్ దీస్ టూ టెర్మినల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చూడండి, దిస్ కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాత్ ఓన్లీ. వై? బికాస్ ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి టు ఫైండ్ అవుట్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి కరెంట్ సోర్స్ అనేది కంప్లీట్గా కరెంట్ అనేది ఈ పాత్ నుంచి కరెంట్ సోర్స్కి వెళ్తుంది. సో దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్, దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్, దట్స్ వై ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ పాత్. సో ఈ టెర్మినల్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ని మనం థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ అంటాం. సో థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ కావాలంటే 1 at an angle 0 into this impedance value. So 1 at an angle 0 into what is impedance here? Resistance value is 1 ohm, and ZL value is J2, and Z value is minus J1. So ఇక్కడ both are series కాబట్టి R plus JXL minus JXC, both are series కాబట్టి. So XL value 2, XC value 1. So that's why 1 plus J1. Then 2 multiple చేస్తే మీకు √2 at an angle 40 వస్తుంది. That is the voltage. Next one, impedance. So impedance అంటే simple. So that is Z Thevenin's. Z Thevenin's కావాలంటే ఫస్ట్ వన్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ సోర్స్ తీస్తే ఓన్లీ ఇంపిడెన్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ? దట్ ఈస్ 1 plus J1. You already find it here, 1 plus J1. So 2 root at an angle 2 √2 at an angle 45, 1 plus J1. That is option D, right? There is one gate problem, gate 2006. Next one here, this is also gate 2003 problem. What is the problem here given? Z1 value is given, here the Z1 value, Z2 value is given, here the Z2 value, Z3 value is given. Then find out the Thevenin's impedance across these two terminals. So Thevenin's impedance కావాలంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ ని సార్ట్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని సార్ట్ చేస్తాం. Then these two impedances are parallel and resonant resistance is series. There is Z1, Z2 is parallel with the Z3. Okay, so finally Thevenin's impedance is equal to 56.57 at an angle 45. There is a gate problem 2003. Next one, to find out the Thevenin's voltage across AB terminals. AB terminals Thevenin's voltage కావాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ నెట్వర్క్ ఇస్ కాల్డ్ కేస్ నెంబర్ 3 థెవెనిన్స్ లో. అంటే ఓన్లీ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్ మనం ఏం చేసామంటే సింపుల్గా 1 వోల్ట్ సోర్స్ ఆర్ కరెంట్ సోర్స్ తీసుకోవాలి. 1 వోల్ట్ కానీ ఆర్ 1 ఆంపియర్ కరెంట్ సోర్స్ కానీ తీసుకొని మనం థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ మాత్రం ఫైండ్ చేయాలి. థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ 1 వోల్ట్, అండ్ ఈ వోల్టేజ్ దగ్గర ఉన్న కరెంట్ వాల్యూ అంటే ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ రిలీజ్ అయ్యే కరెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ చేస్తే మీకు థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆల్రెడీ 1 వోల్ట్ ఉంది కాబట్టి 1 వోల్ట్ సబ్మిట్ హియర్, బట్ ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే కరెంట్ దట్ ఈస్ ఐ కరెంట్ మీరు ఫైండ్ చేయాలి. సో ఐ కరెంట్ ఫైండ్ చేయాలంటే సింపుల్, check it here once. This voltage value, this impedance, this source value, both are parallel. That's why 1 volts are present here. This node, what is voltage here? 1 volt. Then you can apply the KCL and this node. All are living currents. Let's assume the all currents are living. Then 1 volt minus ground. Here the ground voltage is 0. 1 volt, 1 by these two resistance series, that is 1 by 30. So 1 by 30. Here the current are leaving. Let us assume the current are leaving, but here the current is entering. That's why minus 0.5 V naught. What is the current value? 0.5 V naught. Next here the current is 1 volt minus. Here the current is I current. Already here noted now. What is the current here? Already current here I naught. I current. It is quite opposite to assumed direction. That's why minus I is equal to 0. But we want to require the current I. But it will eliminate the V naught. V naught eliminate చేస్తే మీకు కరెంట్ I వచ్చేస్తుంది. సో how to eliminate the V naught? So from this network, V naught is equal the voltage across 20 ohm. So that is V is equal
20 ohm resistance into the current passing through 20 ohm. The current passing through 20 ohm. What is the current? This current. This current is passing through 20 ohm. What is the current value here? That is 1 volt by total resistance. That is 10 plus 20. Sorry, 20 plus 30. That is what is the value here? 10. Sorry, here the 10. 10 plus 20. That is V naught is equal to this V naught value submit here. Then you can get the current value I. This I value is submit here. RTH is equal to VTH by ISC. That is VTH value is, that is assume the value 1 volt and I value is minus 1 volt. Then you can get the resistance value. Okay. This is the problem number 15. This is the completely case number 3, completely dependent sources. Okay. Okay. Madam, hello. సార్ Madam. శ్రీనివాస్ సార్ Madam. చెప్పండి సార్. ఓకే మా క్లోజ్ చేసాను మేడం, చేస్తాను. ఓకే సార్. స్టూడెంట్స్ డౌట్స్ ఏమి ఉన్నాయేమో అడుగుతారా సార్ వాళ్ళు? 5 minutes టైం ఇచ్చాను మేడం, వాళ్ళు మధ్యలో ఓకే ఓకే సార్ అయితే. ఓకే మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, మై డియర్ స్టూడెంట్. I will end the meeting, sir.